Hey guys, welcome back to my channel, and today we're going to be talking about something that I see a lot of people talk about, but I've never actually seen anyone make a video on this. And this is how language changes personality. In order to show you this, I will be speaking in 6 different languages so you guys can judge for yourself if my personality changes. Obviously, I can't see myself from a different perspective, but I will tell you in each different language how I feel that my personality changes based on the language that I am speaking. Empecemos hablando español. Ustedes ya saben que el español es mi lengua materna. Yo me siento completamente auténtica cuando hablo español, pero también creo que hay 2 lados predominantes de mi personalidad cuando estoy hablando español. El primero es un lado intelectual, creo que ya lo había discutido en un video que hice hace 2 semanas, que lo voy a poner acá. Y el otro lado es cuando estoy socializando. En este lado me siento muy alegre, me siento muy contenta, me siento carismática, siento que enfatizo mucho las palabras, siento que me gusta mucho hacer bromas, hacer chistes, me encanta sonreír en español, me siento un poco como con esa energía seductora que tenemos las mujeres colombianas, las mujeres latinas, pero también como con un aire de irreverencia. Me siento una mujer muy poderosa, me siento muy amorosa también. Creo que ese es un lado de la personalidad de la que me siento lo más sincera de mí misma, porque mi madre y mi abuela son mujeres increíblemente fuertes, son mujeres que son absolutamente independientes, pero también al final del día son las personas más amorosas del mundo, y creo que eso es lo que yo he modelado a lo largo de mi vida. La personalidad de la mujer colombiana es una mujer que es muy segura de sí misma, que se ríe enfrente de los detractores, pero que es amable con todo el mundo. Me gusta mucho mi personalidad en español, es básicamente todo lo que yo les quería contar, entonces vamos a ver mi personalidad en inglés. So my personality in English is definitely different. I think I went all through high school and college in English, so my personality is definitely a little bit more formal, more academic. At the same time, I think that it is easier for me to curse. I'm not going to do it in camera, but it's something that I do a lot more. I think that my personality also gets a little bit more toned down just because people in America are a lot more businesslike, and they're a lot more serious, and they are, you know, they're really to the point. So I think that my personality gets a little bit constrained in terms of the openness that I feel with Spanish. However, I think that the good side about like my personality in English is that I feel a lot more diligent, I feel a lot more independent, I feel like a businesswoman, I feel like a go-getter, I feel like an empowered woman, but not so much as a woman, but as a person. I feel like an empowered person. I feel like my sensuality really gets very flimsy. I don't think I'm very flirtatious in English. I am still a jester. I am still a clown sometimes, but I only show this side to my personality to my closest friends. Whereas in Spanish, I am a lot more open, showing my true personality to a lot more people. So this is my personality in English, and now we're going to go to my personality in French. Salut les gars, ça va? En fait, quand je parle français, je crois que je dois vraiment imiter une personne française parce que j'ai une personnalité hyper floue en français. J'imite ce que les autres françaises font, et d'après là, je mélange ma personnalité individuelle avec la personnalité des autres. Alors, je vois que j'ai vraiment besoin pas besoin nécessairement, mais que j'ai fait cette chose d'imiter les autres gens pour vraiment avoir une personnalité un peu plus développée, pour essayer de développer ma personnalité. Et une chose que j'ai vu beaucoup de Français faire, c'est qu'ils sont vraiment réservés, mais ils ne sont pas réservés au même sens que les Américains sont réservés. Et ils sont réservés dans le sens qu'ils sont beaucoup plus formels que les Américains et beaucoup plus formels que les Colombiens. Quand tu parles en français d'un premier abord, tu vas pas les tutoyer, ça veut dire tu vas pas les dire en tout, ça c'est trop intime, tu vas les dire, tu vas les voyager. Alors ça c'est indifférent culturel. Quand tu abordes une nouvelle personne, tu vas pas nécessairement être hyper ouverte, être hyper authentique à toi-même, tu vas pas rigoler contre cette personne-là, tu vas être un petit peu plus formel, et ça informe la manière dont tu agis, ton comportement.
Alors, je crois que ces règles de la société française vraiment me font agir de manière absolument différente de comme j'ai agirais si j'ai parlé espagnol ou si j'ai parlé anglais. Je crois que les Français vraiment ont un côté formel qui est très évident quand tu les connais d'un premier abord, mais ils ont aussi un côté hyper rigolo. Je connais beaucoup de Français et ils adorent marrer, ils adorent blaguer, ils adorent déconner un peu, mais ouais. Et la manière dont j'ai vu beaucoup de youtubeuses parler, surtout les filles ou un petit peu plus Cyprien, qui est un youtubeur français, ils parlent comme ça, ils disent des choses comme ça, ils changent son accent, seulement pour faire de l'humeur. Et vraiment, j'ai noté qu'ils adorent les sarcasmes, ils adorent vraiment faire des blagues un peu plus noires que les Américains. Les Américains, ils sont un peu plus politiquement corrects. Et je crois que dans ce sens, ils sont un petit peu plus pareils aux Colombiens. Mais oui, ça c'est ma personnalité en français. Il faut que je la développe un petit peu plus. Je crois que quand je vais en France un jour, je vais pouvoir faire ça. Mais maintenant, je crois que parce que j'ai pas habité en France pendant un très longtemps, je peux pas vraiment dire que ma personnalité est très développée dans ces moments-là. Alors, merci pour m'écouter. Ciao ragazzi, come state? Allora, io ho conosciuto un paio di persone italiane e credo che le persone italiane sono molto aperti. Loro mi hanno trattato incredibile, abbiamo parlato moltissimo, abbiamo di conversazioni profonde, ma abbiamo anche di conversazioni un po' più buffi. Per me gli italiani sono persone molto aperte. Non ho veramente conosciuto questo lato buffo di veramente tentare di fare un sacco di scherzi, ma credo che veramente esiste. In questo momento un giorno voglio andare in Italia e veramente conoscere la gente italiana e avere amici e tentare di veramente vedere un po' più la gente agire in italiano, ma credo che la gente in Italia è molto aperta. Di quello che ho visto, la gente parla molto e loro parlano ad alta voce, allora credo che gli piace la festa, gli piace condividere con l'altra gente, gli piace, immagino, condividere i pasti con la famiglia, con gli amici, con tutta la gente, con la società. Su una società e nel mezzo delle società collettivisti e le società individualisti. Allora, non conosco molta gente italiana per dire che loro sono di una certa maniera, ma credo che veramente la cosa che ho visto di più è che loro sono incredibilmente aperti. Questo mi piace moltissimo perché somiglia molto alla mia Personalità in spagnolo. Hallo, jetzt wir sprechen Deutsch. Ich denke, dass Deutsch hat einen Ruf, eine Sprache, das sehr viele Ängste hat, aber das ist nicht sehr wahr. Sie sind sehr nett, sie sind sehr freundlich und ich denke, dass die Deutschen sind eine Leute, das mit der Familie und mit Freunden Zeit verdienen mag. Sie sind sehr effizient, wenn sie arbeiten und ich denke, dass das ist sehr schön, denn nachdem ich Deutsch habe gelernt, ich bin fleißiger geworden. So ja, ich liebe Deutsch. Ich denke, dass Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und die Leute, sie waren sehr nett und sehr freundlich und sehr fröhlich. Und ich liebe die Deutsche und sie sind sehr intelligent auch.
sind ein bisschen bemüht, aber ja, wenn du mit ein Deutscher sprichst über die Dinge, das ein bisschen tiefer sind, du willst sehen, dass sie sind super, super, super schlau und intelligent. Und ja, ich liebe die Deutsche und ich weiß, dass mein Akzent ist nicht perfekt und meine Deutsche ist ein bisschen kaputt, aber verbessern. Ich will das verbessern, ja, danke. Oi, amigos queridos, falamos em português. Eu creio que as pessoas que falam português gostam de ser pessoas que são muito expressivas, muito amigáveis e incríveis. Eu amo português, mas creio que eles gostam de ser expressivas e amigáveis de uma forma amorosa, de uma forma muito bonita. So yes, I can't say a lot in Portuguese, but so guys, this is exactly what I want you to tell me in the comments. Do you think that my personality changed in all of the 6 languages? I think that it did. I think that it really changes depending on the language that I am speaking. I also think that the reason of why that is because you basically model the people around you, and I obviously think that you're more conscious of that if you are just learning the language. Like I said with French, I really seek to imitate the people that are around me in order to kind of like blend into the crowd. And I know that this has a bad connotation because why can't you just be yourself in a different language? But in terms of like how you learn different languages like French, it would be very inappropriate for me if I was, you know, just like super open and super happy. If I saw a stranger on the street and I was just meeting them, they would be scared because the tradition in France is that you're a little bit more reserved when you're meeting a stranger and you're a lot more formal. Anyway, thank you so much guys for watching the video, and please leave a comment down below of how you think that languages changed your personality or change other people's personalities. I'm actually very curious to know. And I will see you next time. Bye guys.